Guten Tag, everybody. I'm Dr. Hoffman, and I am a psychiatrist who specializes in childhood trauma. I dealt with trauma in my childhood, and so I want to help all of you deal with your own. Now, first, I have an icebreaker activity that we're all going to do. We're all going to go around and say our names and also say how we're feeling today. And be sure to use German, because German is what's linked to your childhood trauma, since that's what you all grew up speaking. I will go first. As I said, I'm Dr. Hoffman, and ich bin motiviert und inspiriert. Ich bin Hannah und ich bin gelangweilt. Ich fühle mich neutral und ich bin nervös. Mein Name ist Konrad. Ich habe Schmerz. Ich habe keinen Daumen. Ich habe Phantomschmerz. Mein Name ist Kaspar und ich bin schwach und müde. Ich bin Friedrich und ich bin aggressiv und depressiv. Ich bin Philippa und ich bin unruhig. Mein Name ist Paulinchen und mir ist heiß und ich brunne vor Erfrischung. Well, thank you all for sharing. That was all very good. Now, who wants to go first in sharing about their childhood? Nobody? I can't imagine why. Well, I'll go first. Sieh einmal, hier steht Uli, der Struwwelpeter. An den Händen beiden ließ sich nicht scheiden. Seit fast ein Jahr kennen lässt sich sein Haar. Uli, ruft Gott an jeder, Geister Struwwelpeter. Did anybody else hear that? No? Oh good, I didn't either. So anyway, as a child, I did not cut my hair or my nails, and so I was made fun of a lot, and that has stuck with me all throughout my life. Now, because of that, I suffer from PTSD, as do many people. Approximately 35% of adults in the United States suffer from it, and there can be a lot of symptoms to it. For instance, having guilt, being irritable, trying to separate yourself from other people, and often flashbacks of your childhood trauma, which I never suffer from, ever. Now, who wants to go first in describing their own childhood? Als ich klein war, hat mein Vater zu viel Alkohol getrunken. Hat meine Mutter und mich missbraucht. War immer blau und hatte immer einen Kater. Ich habe von seinem Benehmen gelernt. Und jetzt bin ich wie Okay, I guess I'll go first. I'm Friedrich, and I'm an alcoholic. So, I am always drunk and hungover, and my alcohol consumption makes me do really bad things. Like my animals right here, I have gotten in trouble for abusing them because I treat them
how I was treated as a child. Well, thank you for being so very honest. Who wants to go next? Es war alles Spaß. Die Eltern bellen beide aus. Als ich nun Deutsch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut von sie uns an, da sah es plötzlich für mich stehen. Ein Feuerzeug mit anzusehen. Alles denk ich, ei, die schon ins Bein. Das muss ein schreckliches Spielzeug sein. Ich sonde mir ein Holzen an, wie es auch die Mutter hat getan. Meine Eltern waren streng. Sie sagten darin, mach das nicht und mach das nicht. Ich darf nicht tanzen, ich darf nicht springen, kein Feuer. Oh, ein Feuerzeug! Ei, wir sollen rein, es ist ein Spielzeug! Meow, 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 meow. Oh nein! Die Feuer! Die Feuer! Die Feuer! Die Feuer! Ja. I guess I'll go next. So I like fire. So I love to have fire everywhere I go. I have 2 here today, but you're only seeing 1 right now. But I will always bring fire with me. I will take it everywhere, and best believe I will use it. Thank you. Okay, that's a lot. Who wants to go next? Es war eine dunkle, stürmische Nacht. Der Donner machte mir Angst. Ich war allein. Meine Mutter war ausgegangen. Bevor sie ging, sagte sie, Konrad, lusch mich am Daumen. Sonst kommt der Schneider mit der Schnee und schneidet dir die Daumen ab. Der Sturm machte mir immer mehr Angst und schwupp steckte ich den Daumen in den Mund. Bau! Da ging der Tiller auf und herein in schnellem Lauf schwang der Schneider in die Stube, so mir den Daumen schlug. Weh, jetzt geht es Glück und Kraft. Mit der Schnee die Daumen ab, mit der großen scharfen Schere. Hei, das schlage ich aber sehr, als die Mutter kommt nach Haus. Sehe ich sehr traurig aus, ohne Daumen stehe ich dort, die Ballen alle beide fort. I can go next. You know, living life without thumbs has been difficult, but I think I've adapted. I'm still scared of storms and of the haunting fear that it could, but I think I can keep going. There was that month where I couldn't go to the theater due to a movie called Edward Scissorhands, but I've overcame that.
wow, that does sound incredibly painful and upsetting. Who wants to go next? No, one thing I think a lot of people are just so scared of any recipe they see that says sugar syrup or caramel. And they no, I don't do anything like that. And that is, I think, this is one of this awful American syndrome of fear of failure. And if you're going to have a sense of fear of failure, you're just never going to learn how to cook, because cooking is a whole lot to it. It's one failure after another, and that's how you finally learn. For instance, you've got to have developed what the French call je m'en foutisme, or I don't care what happens, the sky can fall and omelets can go all over the stove. I'm going to learn. I shall overcome this sort of woman's liberation, and I mean, everything like that. If you're not going to be ready to fail, you're not going to learn how to cook. That's what that little lecture is all about. Meine Mutter war eine sehr schlechte Köchin. Das Warum war, dass sie dachte, sie sei die Beste. Das Schlimmste war ihre Suppe. Eines Tages hatte ich genug. Ich sagte zu ihr, ich esse keine Suppe. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse nicht. Tag für Tag verging und mein Körper wurde müder und schwacher. Am Ende fiel ich vor Hunger in Ohnmacht. I suppose I can go next. As I said, my name is Kaspar, and my mother's terrible cooking when I was a child has left me unable to enjoy food. I hate food. I'm weak and tired all the time because I just can't bring myself to enjoy it, and I can only eat through IVs now, like I have with this donut. That does sound very hard. Who would like to go next? Als Kind konnte ich nicht stillsitzen. Mein Kopf ließ mich nicht. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Mein Gehirn ließ mich nicht. Ich habe oft getanzt. Ich wurde viel leiden. Alles, was ich tat, war zu viel für andere. Ich schaukelte und schaukelte in meinem Stuhl am Eintisch. Mein Vater bat mich oft, stillzusetzen. Ich schaukelte weiter. Meine Mutter sah enttäuscht aus. Ich schaukelte weiter. Eines Tages schaukelte ich zu viel und zerriss die Tisch und meinen Stuhl an. Das Abendessen war ruhend. Ich konnte nicht anders. Das war die letzte Strohhalm für meinen Vater und meine Mutter. Meine Mutter brachte ich zu Dr. Hoffmann und mir Wundermedizin beschreiben. Eine hohe Dose. Mehr als ich hatte bekommen sollen, aber ich war ein Kind und konnte ich Nein sagen. Ich hörte auf zu sagen und zu leiden. Ich konnte auf Dinge zu tun, die ich wollte. Ich habe Meister geschlafen. Das ist alles, was die Medizin mir erlauben würde. Ich habe das Problem nicht behoben, aber mich geheilt. Es hat die Symptome behalten.
My name is Philippa, and I can't sit still. I've always had trouble sitting still, staying still, paying attention, listening to other people when they speak, listening to myself when I speak. School, driving, really any of it is affected by it. Because I just can't sit still. And so, the way I am, you break a lot of dishes, you knock over a lot of tables, and ruin a lot of dinners. Your parents get fed up. And so my mother took me to Dr. Hoffman, and I got put on any and all medication to try and stop it. And you see what good that did. Well, I'm very sorry to hear that. Thank you for sharing. I think we have one person left. Hannah, would you like to go next? Hier, spiel einfach für mich. Schau dir ein Video an oder so. Ich habe in diesem Alter angefangen, Videospiele zu spielen. Ich war nicht sehr wichtig für meine Eltern. Wenn sie Arbeit hatten, sagten sie immer zu mir, geh spielen. Ich habe nie gelernt und ehrlich gesagt hatte ich Angst bekommen, wenn ich was getan hatte. Ich habe auch probiert, mich jetzt auf Dinge zu konzentrieren. Sie keine Spiele stellen, aber ich war hingegen auf meinem Handy und spiele einfach die ganze Zeit. Es fühlte sich gut an, tatsächlich gut in Spielen zu sein und die Leute das erkennen zu lassen. Ich habe Schwierigkeiten in die Augen zu sehen, wenn ich mit einem rede. Ich habe keine Hobbys zu tun. Ich bin am liebsten allein. Vor kurzem habe ich auch begonnen, mit Geld zu spielen, durch Videospiele. So my parents kind of left me to my own devices, literally. They didn't really like to, parent their kid, and so I played a lot of video games growing up, and I still play a lot of video games. And it's gotten to the point where I can't really focus without them, and I also spend a lot of money on them, so it's pretty bad. How much money do you spend on these? I kind of spent a couple $100 last night, so yeah. Okay, well, thank you all for being so honest. I think we all did some very good work today, and I hope that you all come back next week and that we can keep working. Also, don't forget to take some of the donuts as you eat, because I will not be able to eat them all by myself. Now, let's all stand up. Keep coming back. It works if you work it, so work it because you're worth it. Meow.